So good morning guys, meron tayong customer papagawa ng Bendix drive guys, papalit kasi ayaw gumana ng kanyang starter guys, pero okay naman yung motor ng starter guys. Ayan guys, kung nakita nyo guys, gumagana yung motor ng kanyang starter. Ayan, dilinisin din natin yan guys maya maya guys. Bali ang problema yan guys, ito guys, yan dating na-repair na rin ito guys, kasi oh may mga tama na guys. Yan naman yung papalit natin bago guys. Yan, kaya naging problema yan guys, yun yung issue, kaya ayaw umikot yung kanyang sigunyal guys. So bali yan guys, linisin ko muna yung ating ginagawa. Yan, gumamit lang tayo dyan guys ng gasolina. Yan, saka brush guys, paint brush. Yan, para malinis natin kasi sobrang itim yung kanyang langis guys, sunog na sunog. Ayan guys, linis lang, tsaga-tsaga lang sa paglinis guys. Tapos linisin din natin mamaya guys yung kanyang mga piyesa guys, yung nandyan sa loob, yung nakasalpak dyan guys. So ayan guys, linisin ko lang muna guys para maging okay naman siya guys. Ayan, gamit tayo ng gasolina dyan guys. So bali yan guys, yung mga piyesa sa loob. Yan, lilinisin natin lahat yan guys gamit ang ating gasolina guys, para may balik natin guys ng malinis, para maging satisfied yung ating customer guys. So yan, ibabrush lang natin guys yung mga piyesa na yan. Bali papas forward ko na guys para hindi mahaba yung ating video. Yan, nakapas forward na yan guys. Binabrush lang natin yan guys kasi kulay itim guys, yun lang is sunog na sunog. Ayan o, ayan, unti-unti lang natatanggal yan guys, nalilinisan na natin yan. Ayan, gamit lang yung ating gasolina guys, panlinis. Ayan guys, wala tayong degreaser guys, kaya gasolina ang ginamit natin. So paki-follow naman guys ang aking Facebook, tsaka paki-subscribe na rin itong aking YouTube channel guys. Bali ang Facebook ko pala guys, Ferdinand Agam guys. Okay, like, share guys ang aking Facebook, tsaka pati na rin po itong aking YouTube channel guys, pakitulungan din. Ferdinand Agam din guys yung aking YouTube channel. Ayan, malapit na nating matapos linisin yan guys, yung mga gamit sa loob. Ayan, mga bolts yan, yung fan, linisin ko rin guys para malinis guys bago natin isalpak. So maraming salamat pala sa tiwala sa nagpagawa dito sa aming shop, sa Teo Motorcycle Shop guys. Punta lang po kayo dito pag gusto niyo magpagawa guys. So yan guys, abang-abang na lang at maya-maya kakabit na natin yan guys, bubuuin na natin. So ayan na guys, yung ating Bendix drive, may bearing yan guys. Yan, lalagay natin yan guys, tsaka may gear din yan guys na kapares, lalagay din natin. Bali papakita ko dyan guys, yan guys, yan yung kanyang gear. Yan, bali one way lang palang ikot yan guys pag okay yung ating Bendix drive. Ang ikot lang dapat yan guys, counterclockwise guys, iikot siya, pero pag clockwise dapat guys hindi siya ikot. Bali naka front camera pala tayo yan guys, kaya baliktad yung ikot na nakikita nyo guys. Sa front camera tayo guys. Yan mo malalaman guys kung okay yung ating Bendix drive, dapat one way lang. Pag counter clockwise guys, dapat iikot siya, may freewheeling siya guys. Tapos pag clockwise dapat hindi siya ikot guys. Pag umikot siya dapat kasama yung kanya sigunyal guys pag clockwise. Yan guys, bali baliktad kasi yung ating camera dyan guys, kaya baliktad yung nakikita nyo guys. So bali may washer pala yan guys, tsaka nut guys, hindi ko na naipakita guys yung paglagay. Okay na guys, assemble na natin. Bigyan na lang natin ng langis guys, tapos testingin natin kung working ba yung gawa natin guys, yung Bendix drive. So lagyan ko lang ng langis guys.
So ito guys, gusto tayo. Gusto natin guys kung gagana.